firstly if this is the class, half an hour, try to invest half an hour more on newspaper, okay, in such a way that first of all you need to know what you have to avoid from the newspaper. Don't read any political news, don't read any criminal news, don't need any movie matters, sports matters and all. Some sports matters might be important, you will be knowing about them in monthly magazines, okay, you will be knowing about them in monthly magazines. Investing time here again is not a matter of your concern now. Now again you need to have complete idea about syllabus, mains, prelims and PYQs. Keep handy your syllabus. Based on that you will be knowing whether to read an article or skip an article. Now for example in GS2 you will be having a topic on Representation of Peoples Act and elections. In prelims also they are asking repeated questions on elections, and in mains also they are asking. In fact in this year's 2024 first question, first 10 mark is about electoral reforms and one nation one election. Right, now obviously yesterday news completely is based on this one nation one election kada. So this will be very much important for our exam, isn't it? Like this you need to identify whether it is part of our syllabus or not, whether it can be reflected in the exam or not. The single most thing which will be useful here is that whether after seeing an article, think on it whether any sort of prelims question can be framed on it, any sort of mains question can be framed on it based on our syllabus and PYQs. Then you can know whether to skip an article or continue an article. Initially you might take some 2 hours to read the newspaper, but with the time being it will reduce to 45 minutes 1 hour. Initially allotting 1.5 hour or 2 hours is not at all an issue. And one more thing you need to accept here is that now today simultaneous article on simultaneous election had come. For the next 1 week or next 10 days and similar articles on simultaneous elections will be coming, editorials on simultaneous elections will also be coming, okay. Reading each and every article on that is of no use. Either try to read the first article on it or else last article, okay, maybe in 3 to 4 days read some articles on it. Repeatedly reading all those things is of very less utility for us, okay. And one more thing, don't be in a panic mode that we didn't read newspapers from the past. It is not at all an issue. You will be reading monthly magazines, and more than that, ఇప్పుడు ఒక ఆర్టికల్ చదవకపోతే ఏం పోయింది, again it will be coming in the future in different form. At that time you will be reading. So don't worry that you didn't read newspaper in the past, but worry if you are not reading newspaper from today. If you are not reading newspaper in the past is not at all an issue, but if you are not reading newspaper from today it will be a problem, okay. Now in obviously in YouTube, in market and all, there are alternatives to newspaper, I will accept that, but the thing is that they are only complementary, they shouldn't be your first hand source. Initially at least up to 5 to 6 months you have to be indulged in newspaper reading at least 5 to 6 months. Why this is because you will know some specific vocabulary which will be useful for the exam. You will be able to understand the issues what are happening in the country, and you can yourself make your opinion on it, and this doesn't happen in a single day or single month. Investing your time some around 5 to 6 months in newspaper reading will be very much essential, okay. Yeah, for example you will know what is happening and all. So these are the things which will be reflected in the exam. For example, take the case before 2023 prelims, some 3 to 4 months before the prelims, there is a lot of havoc in the newspapers and lot of things happening regarding the appointment of deputy speaker. Now because deputy speaker has been not appointed in the last Lok Sabha, many articles have been given on that. In the prelims exam also same question had come, okay. So in this way the things which are in news will be directly reflected in the exam. Generally before the exam it is said that you need to have a command over last 12 months, right, ideally, but obviously మీరు అవి న్యూస్ పేపర్ ఇప్పుడు దాకా చదవలేదు, you can rely on the last months on monthly magazines or else yearly magazines which will be coming in February, but don't skip the newspapers. ఏం జరుగుతుంది అంటే
while you will be, if you are going directly to the monthly magazines or yearly magazines, you will take lot of time in reading a thing, because you do not know anything about that issue kada. You will be reading everything from the scratch, you will be googling it a lot. Now when you will be reading the same article in the newspaper, you will be reading it for the second time. So I am suggesting is that if possible you can do newspaper notes, but ideally ante idi avasaram ledhu. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్లో ఇయర్లీ మ్యాగజైన్స్లో వస్తుంది కదా. దెర్ ఈజ్ నో పాయింట్ ఇన్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం. The thing which you can do at max is that you can note down the important issues which are happening. For example, divide your book into GS1, GS2, GS3, GS4 and miscellaneous. In that GS1 also divide it into geography, history, society, same governance, polity and all. Write just the issues, simultaneous elections, polity. Now once you will be reading this monthly magazine, అది ఉందంటే ఓకే, లేదంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ యువర్ నోట్స్, అంతే కదా. రాదర్ దాన్ డూయింగ్ డబుల్ వర్క్. మీకు టైం ఉంది, బోల్డ్ అంత టైం ఉంది, మనకు అసలు చదవడానికి ఆప్షన్ లేదు, ఎథిక్స్ లేదు, ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్ అంటే 10 గంటలు చదవండి, ప్రతిదీ చేతితో రాసుకోండి, న్యూస్ పేపర్ మొత్తం మళ్ళీ కాపీ చేసుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ హ్యావింగ్ టైం, రైట్? యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా. So try to think smart over there. Now specifically to today's topics, one nation, one election. One nation, one election. Some call it as simultaneous election. What do you understand by this word simultaneous elections or one nation, one election? So means all the elections in the country will be happening in a single go. Is it first in the country? After independence, up to 1967, we had elections simultaneously only. Both Lok Sabha elections and state elections we had simultaneously only. 52, 57, 62, 67 election, all the major elections we had simultaneously. After that, fall of governments had happened. Emergency had been kept. Some states have been imposed president rule and some states have been dismissed. Appudu obviously link anedi poyindi kada. So from that time there is no scope to realize this simultaneous election. Okay, so that's why government is thinking to move this idea of simultaneous election or one nation, one election. Now for this, whether to implement this idea or else not to implement this idea, Government of India had formed a committee on this. This committee has been headed by former President of India, Ramnath Kovind. This committee had 8 members. Honorable Home Minister Amit Shah is also a member of this. And majorly, just remembering these 2 names is sufficient. Honorable Home Minister and head of this committee is Ramnath Kovind, ex-President Ramnath Kovind. Now, they had done deliberations with all the people, they had spoken with the public, they had spoken with industry bodies and all. Finally, they had submitted their report. వాళ్ళు ఏం చెప్పుంటారు, సపోర్ట్ చేయాలి, అపోజ్ చేస్తారా? దట్ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ బై గవర్నమెంట్, సో ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బి సపోర్టింగ్ ద గవర్నమెంట్. సో that committee had given acceptance and they had given some criteria or process in which we need to implement this one nation, one election. So the major recommendation వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, elections in this country should all be synchronized. What elections? Parliament elections, state legislative assembly elections, local body elections, all these 3 must be synchronized. Now అందరికీ పాలిటీ క్లాస్ అయితే అయిపోయి కదా. Now these 2 elections will be conducted by ECI. Local body elections will be conducted by State Election Commission. Now Election Commission of India ante it will be having Chief Election Commissioner and 2 other ECs. Who will be conducting these elections in specific state then? State Election Commission local bodies kada padtayi antunna. That's why I had asked. SCC is not at all related to conducting of Parliament and State Legislative Assembly elections. ikkade kada clear cut ga cheptunnaru kada. SCC has been formed to local body, to conduct local body elections. It has been formed by 73rd amendment. 73rd amendment చేసి 243K article add చేసి we had added this State Election Commissioner
to conduct municipal elections and panchayat elections in the country. Now, for national elections and state elections, we are having Election Commission of India at the top. This Election Commission of India, and it is a 3-member body presently. In 1989, it became 3-member. Earlier, it used to be a single-member body. Now, obviously, these 3 persons cannot conduct elections in all the states. Adi nenu adugutunna indak nundi. Okay. So, ECI will be appointing Chief Electoral Officer for every state. Chief Electoral Officer for every state. So, this will be conducting these elections. ఇక్కడ మీకు ఏమర్థం అవ్వాలి? సో ఈజ్ ఎలక్టోరల్ రోల్ అంటే who are having list of the voters in that constituency, whether the electoral roll in a specific village is same for these 2 elections and this election. Yes or no? మీరు అందరికీ 18 years దాటిపోయింది కదా, మీరు ఓట్లు వేసి ఉంటారు కదా. హౌ డిడ్ యూ ఓట్ ఇన్ దిస్ పంచాయత్ అండ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ రీసెంట్లీ? రీసెంట్గా జగన్ ఉండేటప్పుడు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అయ్యాయి కదా, అప్పుడు ఎలా ఓట్లు వేశారు? There is separate electorate for both of these. Here electoral roll will be prepared by SCC, here electoral roll will be prepared by ECI. Separate electoral roll will be there. Now with this simultaneous elections, we want to bring all these together. We want to make common electoral roll. అప్పుడైతే కదా సింక్రనైజేషన్ చేయడం అవుతుంది. We want to bring common electoral roll. So obviously the power of SCC will be declined here. Local body election will also be coming under it. Okay. So CEO, ఈ CEOకి సపోర్ట్ చేయడానికి in district level we will be having district electoral officer. District collector will be generally district electoral officer. ఇండియాకి ECI, స్టేట్కి CEO, డిస్ట్రిక్ట్కి DEO. For that specific constituency we will be having returning officer. Under this returning officer, for every booth we will be having presiding officer. Okay. CEOని ECI అపాయింట్ చేస్తుంది, DEOని ECI అపాయింట్ చేస్తుంది, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ని ECI అపాయింట్ చేస్తుంది. ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని మాత్రం ఈ DEO అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ని ఈ DEO అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకే. నౌ ఈ సిస్టమ్ మొత్తంలో ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్స్ రావడానికి స్కోప్ ఉంది. నౌ ద రికమెండేషన్ బై ద రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీ సేస్ దట్, అండ్ ఇంకొకటి, 1 nation 1 election doesn't mean that all the elections will be happening in a single day. It can happen during a period of time. Now for example, even our 18th Lok Sabha elections which happened recently doesn't happen in a single day. It happened in 7 different phases kada. So it will be also happening in a different phases. Now what Ramnath Kovind committee suggested is that to synchronize all these things, we will divide the things into 2 different groups. In first phase, we will be conducting Lok Sabha and Assembly elections. Within 100 days of these elections, we will be conducting local body elections. Adhainda? This is the pattern suggested by Ramnath Kovind. Now, final draft loni ఏముంది అనేది ఇంకా బయటికి రాలేదు. నిన్న అసెంబ్లీలో పెట్టారు కదా. నౌ అది జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి రికమెండ్ చేస్తాము అని చెప్పారు. జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి రికమెండ్ చేస్తాము అని చెప్పారు. దానికి ఓటింగ్ కూడా అయింది. నౌ ఇప్పుడు ఆ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు మేబీ ఈరోజు పబ్లిక్ డొమైన్లోకి వస్తుంది యాక్ట్లో, బిల్లోని ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అని. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ డిస్కస్ ద ఇన్సైడ్ ప్రొవిజన్స్. అప్ టు నౌ మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే, complete elections will be synchronized. It will be happened in this manner. First Lok Sabha and this state assembly elections will be done. Further local body elections will be done. Now ఇలా జరగాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? నో అమెండ్మెంట్ అదంతా మాట్లాడట్లేదు నేను. ఆబ్వియస్లీ ఇదంతా చేయాలి అంటే దేర్ నీడ్ టు బి అమెండ్మెంట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. వై? There is a mandatory mentioning in the constitution that elections must be happened every 5 years. Elections must be happened every 5 years kada. Now if take the case, Maharashtra elections ఇప్పుడు అయింది. Now again ఇప్పుడు 2029లో ఎలక్షన్స్ పెడదాం అనుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎలక్షన్స్ మస్ట్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ 4 years. అది కరెక్ట్ కాదు కదా మరి. వీఆర్ వైలేటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, వైలేటింగ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఐదర్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ the tenure of some states or else increase the tenure of some states.
ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు ఎలక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ కొన్ని ఎలక్షన్స్ 2026లో ఉంది, 2027లో ఉన్నాయి. వీ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దే టెన్యూర్ అప్ టు 2029. సో ఏంటిది ఎక్స్ట్రా ఒక 2 years ఇవ్వడం. ఆర్ ఎల్స్ సమ్ మెంబర్స్ మైట్ దే టెన్యూర్ మైట్ ఎండ్ బై 2030. వీ కెన్ రెడ్యూస్ దే టెన్యూర్ ఫర్ 1 year. ఇలా కూడా చేయొచ్చు కదా. నౌ ఇలా చేయాలి అంటే నార్మల్లీ పార్లమెంట్ కెనాట్ డూ. దెర్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్ టు బ్రింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. సో ఎస్టర్డే దే హ్యాడ్ బాట్ 129th Constitutional Amendment Bill. Okay, One Nation One Election has been bought by 129th Constitutional Amendment Bill. ఇది పాస్ అయితే ఇట్ విల్ బికమ్ 107th Constitutional Amendment Act. బిల్స్ అన్ని యాక్ట్స్ అయిపోవు కదా. సి ఎవ్రీ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద హౌస్ డజంట్ బికమ్ యాక్ట్ కదా, ల్యాబ్స్ కాదు. హౌస్ మైట్ నాట్ యాక్సెప్ట్. When does a bill will be becoming act? After the acceptance of both the houses with the required majority, then going to President of India, then it will be giving assent. Further also, if a bill will be affecting the provisions of federalism, it must be ratified by 50% of the houses also. So anta process undi. Some bills have been introduced in the past, but they have been not accepted. For example, 73rd 74th Amendment Act ఉంది కదా, కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కదా అది. సి ఇలాగ ఒక దానికి నెంబర్ ఇచ్చాము అంటే దాని అర్థము ఇట్ ఈస్ వీఆర్ అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ యూటిలైజింగ్ ద ప్రొవిజన్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 368. ఆర్టికల్ 368 కింద మనం అమెండ్మెంట్స్ చేస్తేనే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ 2 different types. అమెండ్మెంట్ అండర్ 368, outside 368. Only the amendments which are done under 368 will be having number 99, 100, 101, 102. అవుట్సైడ్ 368 ఉండేవాడిని మనం అసలు అమెండ్మెంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయము. వాటిని జస్ట్ పార్లమెంటరీ లెజిస్లేషన్స్ కింద నార్మల్ ఆర్డినరీ బిల్ కింద మనం పాస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ, వెదర్ వీఆర్ అమెండింగ్ షెడ్యూల్ 1 or not? షెడ్యూల్ 1 మార్చుతున్నామా లేదా? షెడ్యూల్ 4 మార్చుతున్నామా లేదా? వీఆర్ అమెండింగ్ ఆర్ నాట్? షెడ్యూల్ 1 విల్ బి టెరిటరీస్, షెడ్యూల్ 4 విల్ బి రాజ్యసభ స్టేట్స్. మరి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అని ఎందుకు మనం అనలేదు? తెలంగాణ ఫార్మేషన్కి ఏం కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అని చెప్పట్లేదు కదా. ఎందుకు చెప్పలేదు మనం? బికాజ్ it had happened outside article 368. Directly article 4 said that and any formation of new states doesn't need amendment under article 368 అని చెప్పింది. There are different provisions in the constitution which clearly states that some changes in the constitution doesn't require amendment under article 368. For example, formation of a new legislative council under article 169. For example, now currently 6 states in the country has legislative councils. If for example Maharashtra, Andhra, Telangana, Bihar, Uttar Pradesh and Karnataka has legislative councils. If for example say Kerala wants legislative council, constitution lone maartadi, but it doesn't come under 368. Endukante article 169 itself said that to form a new legislative council doesn't require amendment under article 368. Okay, advainda? These are 2 different types of amendments. For doing any sort of these amendments outside article 368, just a simple majority is sufficient. Simple majority ante number of persons present, 50% of the members present and voting. Now under 368 loni different ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే స్పెషల్ మెజారిటీ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. స్పెషల్ మెజారిటీ అంటే 2/3 present and voting, and this should be greater than 50% of total strength of the house. There are some provisions which will be affecting federalism. They require this special majority plus ratification by 50% of the states by simple majority. 50% states simple majority తో ratify చేస్తే అప్పుడు ఇది ఒకటి. నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్, దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్. దీనికి కూడా నెంబరింగ్ వేస్తాం. ఓకే, నౌ ఇవి జనరల్గా ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే దీని స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి. నౌ ఇఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్స్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ ఫెడరలిజం లైక్ 7th schedule, ఎలక్షన్స్ టు ద పార్లమెంట్ అండ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఆర్టికల్ 368 ఇట్ సెల్ఫ్, ఇలాంటివి ఏమైనా అమెండ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ దిస్ థింగ్. నౌ వెదర్ వన్ నేషన్ వన్ ఎలక్షన్ బిల్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫెడరలిజం. So obviously we need this sort of majority. Okay, we need this sort of majority. అర్థమైందా? ఇది చెప్పడానికి బ్యాక్ స్టోరీ అంతా చెప్పా.
Now this has been introduced yesterday as 129th bill. See, bill pratidi act avalsindi ledu. Until now 128 bills have been put. What is our last amendment? 106th amendment act, which gives women reservation. Okay, if this happens it will become 107th constitutional amendment act. అర్థమైందా? అయితే ఈ బిల్ ప్రొవిజన్స్ ఇంకా ఏంటి మనకి సరిగ్గా తెలియదు, ఇంకా పబ్లిక్ డొమైన్లోకి రాలేదు. బట్ నౌ ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఏ క్వశ్చన్ ఆన్ why or else benefits or problems of this one nation one election. Benefits, see, costs will be reduced. Further, see, during elections there will be mandatory MCC, model code of conduct. During model code of conduct we cannot do developments, new policy, we cannot announce new policies, so it will be acting as an obstruction in the development. Repeated elections, honorable prime minister, ministers, chief ministers will be indulging in elections rather than focusing on development many times, and repeatedly elections jarigithe money, pressure, muscle power, everything will be there. So to reduce all these expenditures and to focus on development, we thought of bringing this one nation one election. Okay, better for governance, better for administration, better for business, less expenditure and all. But the other argument is that we are a democracy, elections is a major thing. Giving an argument that cost of the expenditure is a reason to go for this is a foolish argument అని కొంతమంది చెప్తారు. నేనే డెమోక్రసీ కదా, మనము డెమోక్రసీలో డబ్బుల గురించి ఆలోచిస్తామా ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి? వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ మెనీ అదర్ థింగ్స్, బట్ వై వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దిస్ అని ఒకటి. నెక్స్ట్ మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే, జనరల్లీ ఇఫ్ నేషనల్ ఎలక్షన్స్ అండ్ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి సింక్రనైజ్డ్, ఎలక్షన్స్ విల్ బి ఫాట్ ఆన్ నేషనల్ ఇష్యూస్, సో నేషనల్ పార్టీస్ విల్ బి హ్యావింగ్ బెనిఫిట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, take the case of Telangana election in 2018. In 2018 Telangana elections, KCR had won with around 89 seats, something 88 seats. Out of 119 seats, around 70% seats he had won. Same, within 6 months MP elections happened in 2019. He won just 8 seats. BJP won 4, Congress won 4. Take the case of 2023 Telangana elections. Congress won, BJP, KCR got only 39 seats. In MP elections, after 6 months, KCR got 0 seats in MP elections. Why? Because while we are voting for state assembly elections, we will be focusing on local issues. While we are thinking of parliament elections, we will be voting on national issues, defense, security, law, financial issues and all. So ikkada em avutadante, regional parties might face backlash, and also federalism might get affected. National parties might continue their hegemony. ఇవి డిఫరెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దీనికి ఇంకా సొల్యూషన్, పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ వాళ్ళైతే ఒకటి అనుకున్నారు, పబ్లిక్ డొమైన్లో కంప్లీట్గా పెట్టలేదు. నౌ వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ రూల్ హ్యాస్ బీన్ కెప్ట్ ఆర్ ఎల్స్ అన్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ బీన్ డిజాల్వ్డ్, అప్పుడు కూడా డీలింగ్ అయిపోతాయి కదా, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మరి? సో దే బాట్ ఏ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఓట్ ఆఫ్ నో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని వచ్చారు. జర్మన్లో కూడా అలాంటిది ఉంటుంది. అయితే దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది నాకు తెలుసు, కాకపోతే అది 1/2 hour పడుతుంది ఇప్పుడు దానికే. ఇన్ వీకెండ్ క్లాస్ ఆర్ ఎల్స్ మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సి హియర్ సమ్ ఆర్టికల్స్ హ్యాడ్ కమ్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రక్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ ఎన్ఈపీ 2020. ఎడిటోరియల్ వచ్చింది కదా, పేజ్ నెంబర్ 6 అండ్ పేజ్ నెంబర్ 7 ఎడిటోరియల్, ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్. ఇన్ సొసైటీ క్లాసెస్ మన రేపు టాపిక్స్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ 2 క్లాసెస్ పడతాయి. అక్కడ ఆబ్వియస్లీ వీల్ బి డిస్కసింగ్ యూనివర్సల్ హెల్త్ కవరేజ్ అండ్ ఎన్ఈపీ 2020. ఓకే, ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దీస్ 2 యాజ్ ఆఫ్ నౌ. మోర్ ఆఫ్ ద సేమ్, పేజ్ నెంబర్ 6. India and Sri Lanka need to go beyond stated positions to take ties forward. Yesterday, Sri Lankan President Dissanayake had come to visit India. It is his first state visit after becoming the new president. Around 3 months back, he became the president of Sri Lanka. In past, there used to be Vikram Singhe. Before, there used to be Rajapaksha's families. Now, for IR, it is very much important for us. In IR, we will be getting 4 questions. Question number 9, 10 and 19, 20 in GS2. These are fixed questions, 2 10 markers and 2 15 markers. Okay. Now, in this 4 questions, 1 question will be related to India and neighborhood.
One question will be related to India and great powers like China, USA, Russia and all. One question will be related to international issues and impact on India like any oil issues and all. One question will be regarding multilateral institution like BRICS, SAARC or else G20 and all. Now one question is related to neighborhood and cheptunam kada. So this as an issue will be important for India and its neighborhood. Now India and its neighborhood loni Sri Lanka is one of our important neighbor. There are many convergences and divergences in our relationship with Sri Lanka. Now in this article they had mentioned clearly about divergences, means what are the issues with respect to Sri Lanka. What are the issues with respect to Sri Lanka? Major issue is fisherman issue. Fisherman issues. Sri Lankan government is capturing the Indian fisherman, Tamil Nadu fisherman and all. So that is an issue. We have Pak Strait dispute, and in past we had our LTTE issue, Prabhakaran LTTE issue, and further there are allegations of human right violations on Tamils. Since they are having Indian origin, it could be affecting our federalism because Tamil Nadu will be obstructing all these things. Okay, and one more thing is that any sort of instability in our neighborhood will be creating problem to us, because migration will be increasing. And one more thing, when our neighbors are burning, we can't be happy. We will be having impact on us, and also we are repeatedly giving them financial help. Even during the recent Sri Lankan economic crisis also, India had given line of credit to them. Okay, line of credit to them. We are also helping them to handle their balance of payment crisis also. Okay, these are some issues with respect to Sri Lanka. One major issue is that during past regime in Sri Lanka, they are tilted towards China. Now the worst nightmare for India is China getting help from Indian neighborhood. As of now, India's major opponent in the world politica is China. Rather than USA, China is our major opponent. Of course, Indian diplomacy doesn't accept it directly, but China is our major competitor. Now, China is already implementing a strategy called string of pearls. మీకు IR classes అయినప్పుడు ఇవన్నీ బాగా తెలుస్తాయి. String of pearls ఏంటి అంటే China is trying to occupy different ports around India's coastal area. Chabahar port here, next Gwadar port near Pakistan, Hambantota port near Sri Lanka, similarly Sitwe port in Myanmar, right? Sorry, not Chabahar port, sorry, Gwadar port in Pakistan and all, one Dukum port and all. Now all these will be leading to string of pearls. In future, if anything bad happens, they can attack us directly. They will be having direct line of sight. Avuna kada? So we do not want this. As an opposite to it, India also started a necklace of diamonds. We are in collaborations with Oman about Dukum port, with Indonesia about Sabang port, different ports. Now, the problem is already China is having some sort of occupation in Hambantota port of Sri Lanka. That's why President of Sri Lanka gave direct thing yesterday that our land will not be utilized by any foreign countries. So our land will not be victim of all these things, and ఆయన క్లియర్గా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిండు. ఓకే, దీని గురించి డిస్కషన్స్ జరిగింది. ఎలా చెప్పిండు, కాకపోతే రేపు చైనా కూడా వెళ్తున్నాడు ఆయన. బికాస్ దే వాంట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ వరల్డ్ పాలిటిక్స్ విల్ బీ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ between China and India, we are planning to have an agreement on called ECTA actually, Economical and Technological Cooperation Agreement. It is not signed as of now. Example ela ravochu ante ETCA agreement is being under discussions between which two countries ani, between India and Sri Lanka. 14 rounds of deliberations జరిగాయి, but it is not yet finalized. In yesterday's discussions also it had come, it seems they are planning to finalize the agreement. Economical and Technological Cooperation Agreement, majorly sort of free trade agreement. Page number 8, Supreme Court Collegium meets Justice Yadav over VHP remarks. Now in last class I discussed about Collegium, and since already polity classes కూడా అయిపోయాయి కాబట్టి మీ Collegium అంటే ఐడియా ఉంటుంది. Now ఏమైందంటే one judge of Allahabad High Court had given wrong comments against VHP, Vishwa Hindu Parishad. Now there is planning of bringing impeachment against him.
సో ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం అతనితో మాట్లాడింది అని. Impeachment of the president or of the judges will be happening in the form of on the grounds of misbehavior and incapacity, and it will be happening under article 124 of 2 procedure Judges Enquiry Act 1968. Okay, Judges Enquiry Act 1968. Constitution had given the power to the Parliament of India to make provisions on it. Parliament of India had given Judges Enquiry Act 1968. As per the procedure of this Judges Enquiry Act, removal of the judges will be done. Page number 9. Committee recommends statutory MSP, says it can help end suicides by farmers. Now, you know about parliamentary committees. Parliamentary committees నేర్చుకున్నారు కదా, నేర్చుకున్నారా లేదా? Now, Parliament as a body is a very large body. It is having 543 MPs in Lok Sabha, 245 MPs in Rajya Sabha. So, having clear-cut discussions on each and every topic is humanly impossible. Okay, so we had thought to divide the work in the form of division of labor. For that, we had divided the parliament into parliamentary committees. These committees will deal single issues. For example, we had a parliamentary committee on agriculture. Parliamentary committee on agriculture. This parliamentary committee on agriculture, yesterday in its discussion, it is saying that we need to bring statutory recognition to MSP. ఇక్కడ MSP అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్. ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏంటి? మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అంటే when a farmer sells his goods to government, this is the minimum guaranteed amount government will be giving to him. This MSP will be finalized before the sowing season on the basis of recommendations of a committee called Commission for Agricultural Costs and Prices, CACP. This will only be recommending, this is not binding. Based on its recommendations, Cabinet Committee on Economic Affairs, ఇది కూడా మీరు పార్లమెంటరీ క్యాబినెట్ కమిటీస్లో వినుంటారు. క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ విల్ బి ఫైనలైజింగ్ అండ్ అనౌన్సింగ్ ద ఎంఎస్పి. ఇట్ విల్ బి అనౌన్సింగ్ ద ప్రైజెస్ ఫర్ 22+2 క్రాప్స్ అండ్ ఎంఎస్పి ఈ క్రాప్స్కి ఉంటుంది. షుగర్ కేన్కి సపరేట్గా ఏమంటారు, షుగర్ కేన్ ఉండేదాన్ని FRP, fair and remunerative price. Okay, fair and remunerative price. All these MSP, FRP, all these are being announced by the central government only. States have no role at all, but specifically to sugarcane, to help the farmers, sugarcane farmers, states are announcing another price called SAP, State Advised Price. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ చిన్నదాని నుండి ఇప్పుడు ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ వచ్చుంటాయి. FRP అంటే ఏంటి, SAP అంటే ఏంటి, CACP అంటే ఏంటి, ఎన్ని క్రాప్స్ ఉంటాయి ఏంటి అని. MSP యాజ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎకానమీ. ఓకే, నౌ దిస్ కమిటీ సజెస్టింగ్ టు లీగలైజ్ దిస్ MSP. లీగలైజ్ చేస్తే చాలా ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. మ్యాండేటరీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రైస్ అండ్ వీట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ఎండెడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటారు దాన్ని. మనం ఎంత రైస్ వీట్ పండించినా గవర్నమెంట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ రైట్ టు సెల్ ఆల్ దోస్. Government must take rice and wheat, how much quantity we had produced. But there is no mandatory requirement to procure these of other crops. Only rice and wheat must be procured. దీన్ని ఓపెన్ ఎండెడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు స్టాట్యూటరీలో పెడితే పక్కగా అన్ని ప్రొక్యూర్ చేయాలి కదా, ఇది ప్రాబ్లం థింగ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ది సేమ్ కమిటీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద PM Kisan amount from 6,000 to 12,000. Sure, page number 10. Sure, septic tank cleaning and occupation based work government. Now septic tank అంటే ఈ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ ఉంటారు కదా, ఈ మాన్యువల్ స్కావెంజర్స్ మనం నెక్స్ట్ మేబీ 2 days తర్వాత సొసైటీలో కూడా చూస్తాము. దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్. Government had bought many legislations to support them. In recent times, government had bought a scheme called Namaste to support manual scavengers, to provide them alternative employment and some incentives to them. Okay, manual scavenging is a crime in India. Manual scavenging is not allowed in India now. Okay, page number 11, economy. RBI lifts restrictions on ECL Finance and Edelweiss ARC. Now what does ARC mean here? Asset reconstruction company. Asset reconstruction companies ఏం చేస్తాయి? Asset reconstruction companies ఏం చేస్తాయి అంటే, say for example a company is facing problem, it is not able to pay its debts. Now government or else that company's credit holders itself, they will be giving that company to one ARC. This ARC
will be trying to profit that company. It will be leading to, it will be doing some works such that that company which is in debts will turn into profits. అందుకే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటున్నాం కదా, ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ చేయడానికి ఇలాంటివి చేస్తుంది. ఓకే, సీ యూ టుమారో.